ఈ నెల 25 నుండి జరగనున్న ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం పరీక్షలు ప్రశాంతంగా జరిగేందుకు సంసిద్ధులు కావాలని విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్కు సూచించారు. గురువారం పరీక్షల నిర్వహణపై కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. కాన్ఫరెన్స్లో జిల్లా కలెక్టర్ హరీష్ మేడ్చల్ నుండి పాల్గొనగా, మెదక్ నుండి అదనపు కలెక్టర్ ప్రతిమా సింగ్ పాల్గొని పరీక్షల నిర్వహణకు చేసిన ఏర్పాట్లను వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మంత్రికి వివరించారు. Sir, 11th October Rojuna, we have conducted coordination meeting also with all the 9 departments. So all your instructions that you have given, we have noted down. And as per that, we are taking care that all the centers have CCTV cameras. Out of 34 centers, 7 centers no kodiga issues unnai manaki. So we are making sure that center work those are also functional. Other than that, ma'am, clear instructions are given to RTC also, so that we make sure that 8 AM work all the candidates reach the centers. Especially health department tarfa nunchi we are making sure that COVID protocols are in place, and prati center ki we will tap to the nearest PHC also, so that edaina emergency cases unte edaina fever cases unte we can take care of those cases as well. Especially cleaning and sanitation gurinchi already instructions are given to our GP teams, to our municipal teams as well. They are taking care of it. Now we are following it up.